Cuando alguien descubre un bulto inesperado debajo de la piel la primera, suele ser una mezcla de y la de las personas no saben describir lo que sintiendo y más o menos interpretar. Tuiche. Ser dos de los tipos de bultos comunes que llevan a las personas a buscar. Son los quistes o los lipomas y en cambos pueden sentir superficialmente similares al tacto desde el exterior son estructuras distintas con diferentes y comportamientos diferentes a lo largo del tiempo. Entender las diferencias entre los dos no es simplemente una curiosidad, sino genuinamente que puede ayudar a alguien a comunicarse mejor con su y a entender por tuiche un profesional. Recomendar un enfoque diferente para cada uno. Lo primero que hay que entender es tuiche es exactamente cada uno de estos bultos a nivel estructural un quiste. El tipo que se encuentra debajo de la piel y que se conoce como quiste epidermoide y es esencialmente una bolsa cerrada formada por tejido que normalmente recubre la superficie de la piel. Esta bolsa se forma cuando de la piel quedan atrapadas en las capas profundas del tejido en lugar de migrar hacia la superficie y desprenderse de manera natural como ocurre en el proceso normal de una vez rápidas estas haciendo lo que las de la piel hacen normalmente, que es producir queratina, una fibrosa que es el componente principal del cabello, while a su vez, con el tiempo, esta queratina se acumula dentro de la bolsa, que el cuerpo ha rodeado con un apar de tejido, y el resultado es una estructura que puede crecer gradualmente a medida que se acumula material en su interior. Un lipoma, por otro lado, es una estructura completamente diferente tanto en su origen como en su un lipoma es un crecimiento benigno de tejido adiposo es decir, de grasa que se desarrolla dentro de una fibrosa localizada entre la piel y la capa muscular subyacente. Los lipomas no se originan de la piel rápidas ni contienen queratina, son simplemente acumulaciones de grasas que han proliferado de manera localizada, formando una masa claramente delimitada pero completamente compuesta de tejido graso normal. La exacta por lo que los lipomas se forman no se comprende completamente en claro. Parece jugar un papel importante, ya que los lipomas tienden a ser comunes en personas con antecedentes familiares de estos crecimientos y algunas condiciones asociadas con la lipomas en diferentes partes del cuerpo. Con esta base estructural establecida, las diferencias se sienten y se ven desde el exterior comienzan a tener mucho sentido, empezando por la textura while a consistencia al tacto. Un quiste epidermoide generalmente se siente firme que un lipoma. Esto se debe que el contenido interior del quiste, que es principalmente queratina acumulada, tiene una consistencia relativamente densa, a veces descrita como similar a una pasta espesa o material choroso. La pared del quiste que rodea este contenido contribuye a la firmeza general del bulto. Un lipoma, en contraste, se siente notablemente suave y al tacto, lo cual en sentido considerando que compuesto enteramente de tejido graso que es inherentemente blando que una masa de queratina comprimida dentro de una bolsa de tejido. La movilidad es otra. Que los cuando examinan un bulto, y es una de las diferencias entre quistes y lipomas desde el punto de vista del examen. Los lipomas tienden a ser bastante lo que significa que se desplazan con relativa facilidad cuando se aplica lateral con los dedos. Esta movilidad se debe que el lipoma, ubicado de manera suelta dentro del tejido, sin adherencias significativas a las estructuras circundantes en la de los casos, los quistes pueden ser, pero con frecuencia tienen una adherencia a la capa superficial de la piel que el lipoma no tiene. En muchos quistes epidermoides se puede observar un pequeño punto o abertura en el centro del bulto, visible en la superficie de la piel, que corresponde al poro folicular A, del cual el quiste está cuando presente es exclusiva de los quistes y no se observa en los lipomas. En el cuerpo puede proporcionar pistas sobre tuiche tipo de bulto es probable aunque ninguna
Es exclusividad no u otro, los quistes epidermoides son muy comunes en el rostro, el cuero cabelludo, la espalda y el torso. Donde la d. pilosos y. Es alto los lipomas tienden a aparecer con frecuencia en el tronco, los hombros, los brazos superiores, while los muslos pueden desarrollarse. Cualquier parte del cuerpo donde existe tejido graso. Que es casi en todas partes, cuando alguien encuentra un bulto en el cuero cabelludo es probable que sea un quiste que un lipoma, mientras que un bulto blando en la parte superior del brazo o el muslo tiene probabilidades de ser un lipoma, aunque estas son tendencias generales y no reglas absolutas que permiten un definitivo sin profesional. El tamaño y la velocidad de crecimiento son factores adicionales que pueden ayudar a diferenciar entre los dos. La de los quistes epidermoides son relativamente pequeños cuando se descubren, a menudo entre 1 y 2 d. Aunque pueden crecer grandes con el tiempo, su crecimiento suele ser lento y gradual y muchos permanecen estables durante años sin cambiar significativamente de tamaño. Los lipomas tienden a crecer lentamente pero con frecuencia son algo grandes cuando se detectan por primera vez y pueden continuar creciendo gradualmente a lo largo de años. Lipomas grandes de varias d. no son infrecuentes, especialmente en personas que los han tenido durante muchos años sin tratamiento. Uno de los aspectos importantes en los que los quistes o los lipomas difieren es en su comportamiento cuando se infectan no inflaman. Los quistes epidermoides son notablemente propensos a inflamarse o infectarse, especialmente si se irritan de manera repetida por o intentos de cesera. Cuando un quiste se inflama, la zona que lo rodea puede volverse roja, caliente, sensible al tacto e incluso dolorosa, y el quiste puede aumentar de tamaño notablemente en un corto de tiempo. En algunos casos, un quiste inflamado puede drenar, liberando el material de queratina acumulado en su interior, aunque esto rara vez resuelve el problema de manera definitiva porque la parte del quiste permanece en su lugar y puede volver a llenarse. Los lipomas, en contraste, rara vez se inflaman o infectan y generalmente son indolores. La ausencia de dolor y es una de las consistencias de los lipomas no complicados, aunque existen tipos de lipomas, como los angiolipomas, que pueden ser sensibles o dolorosos al tacto. La pregunta de si cualquiera de los dos puede desaparecer por solo sin tratamiento es una que muchas personas tienen de manera natural, especialmente aquellas que prefieren evitar procedimientos. La respuesta honesta es que tanto los quistes como los lipomas raramente se resuelven de manera y completa. Algunos quistes pueden drenar parcialmente y parecer que han desaparecido solo para reaparecer posteriormente porque la parte del quiste permanece intacta y eventualmente vuelve a acumular contenido. Los lipomas ocasionalmente pueden parecer que se reducen ligeramente, pero la completa de un lipoma establecido es relativamente rara. La de los describen tanto los quistes como los lipomas como estructuras que tienden a permanecer estables o a crecer gradualmente con el tiempo en lugar de desaparecer por solas. Otro aspecto que vale la pena entender es por techo. Ambas estructuras son generalmente clasificadas como benignas y no cancerosas. Ni los quistes epidermoides ni los lipomas son malignos en la inmensa de los casos. Los quistes epidermoides compuestos de la piel normales y queratina sin de crecimiento maligno. Los lipomas compuestos de grasas normales que simplemente se han agrupado de manera localizada sin malignas en la gran de los casos. Sin embargo, existe un tipo de tumor maligno del tejido graso llamado liposarcoma que puede, en casos raros, parecer superficialmente un lipoma benigno, lo cual es una de las razones por las que los generalmente recomiendan la profesión de cualquier bulto nuevo o que cambia de en lugar de asumir que es benigno sin un examen adecuado. Esto leva a un punto importante que vale la pena enfatizar claramente. Ninguna género de las visuales o de quistes y lipomas puede reemplazar la de un profesional. Para en caso las diferencias descritas son tendencias generales que los utilizan como punto de partida en el examen. Pero existen numerosas excepciones y variaciones y otros tipos de bultos. Pueden parecer superficialmente tanto a quistes como a lipomas, ganglios inflamados, fibromas, quistes
Y en casos raros, tumors. Serios pueden presentarse de maneras que se superponen con las de los quistes o lipomas benignos, la